Ngithanda ukulibingelela zihlobo ngegama lenkosi. Sizafunda namhla isahluko 8 sika Revelation. Sambulo isahluko 8. Isizatho sizakweqa ama chapters from chapter 3 sibuye kusahluko 8. Ngilesizatho esikhulu ngifisa ke sikhuleke sonke namhla sifuna ukufunda ngomthandazo sithathela kusambulo. Sambulo isahluko 8 ngizafunda uverse 1 kusiya ku5. Ngifunda New King James Version. Wena ngafunda kweyakho iBhayibheli ngizafunda ngesikhiwa. Ngiyafunda nje. And when he opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came from the prayers of all the saints ascended up before God out of the hand of the angel. And the angel took the censer and filled it with fire out of the altar and cast it into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. Inkosi ayibusise ukufunda kwelizwi layo. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, sithanda ukukubonga ngelizwi lesiprofeti. Sithanda ukukubonga ngaleli lizwi namhla esilifundayo isambulo isahluko 8. Sicela ukuthi umoya wakho asichasisele ngendlela ekhethekileyo. Sibusiseke, siphathiseke, silungele ukuza kwakho kwesibili. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Zihlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi isambulo lugwalo olumangalisayo. Kulesi sahluko njoba sengitshilo, sifunda ngengilosi ezisikhombisa eziphiwe ama trumpet, impalampala, uphondo lokushaya. Abanye benu baye bakhulume nxa sifunda kuDaniel kuthiwa imhubhe, ama trumpet. I-trumpet eBhayibhelini sizalithola kakhulu likhulunywa ikakhulu kusambulo. Namhla sesilibona okwesibanga esithize ngoba sesike sakhuluma ngama trumpets. Ngizachasisa kakhulu ngelinye ilanga indaba yama trumpet. Ngifisa ukuthi namhla sikubambe ukuthi i-trumpet le uphondo lolo lushaywayo lumele ilizwi likaNkulunkulu, ngoba ekupheleni uJesu zamemeza kwangathi kuzwakala sengathi yi-trumpet. Kwezinye indawo kuyakhuluma ukuthi ukhuluma kaJesu kwazwakala umdumo wamanzi amaningi ashayanayo, amanzi amaningi kwesabeke. Emfuna ukuthi uvezakale namhla nxa sikhuluma ukuthi nxa kukhulunywa nge-trumpet le yizimemezelo eziyisikhombisa. Nxa kuthiwa ingilosi eziyisikhombisa zaphiwa ama-trumpet, kwakuthi ukuthi ingilosi lezo zaphiwa ilizwi lesimemezelo, ukuthi kuzaba lezimemezelo eziyisikhombisa ezamemezela. Izimemezelo ezisikhombisa ngifuna ubekwazi ukuthi zimemezela kuze kube yikuphetha kwendawo. Nxa kuzamemezela isimemezelo sakuqala, yikuqala kwezimemezelo zikaNkulunkulu zokugoqa umhlaba wonalo esikiwo. Ngifuna ukuthi ukuzwisise sobala namhla ukuthi kulesikhathi sezimemezelo zikaNkulunkulu ezamenyezelwa. Angizikukhuluma ngazo izimemezelo namhla ngoba ngiyeqile ama chapter, ngisenzela ukuzofika lapha ukuthi siphangise siphathiseke, sikhulekeni sonke, ngoba lesi isiqendu lolu uhlelo lwalamhla ngikhuluma kakhulu ngempendulo zikaNkulunkulu kumibuzo yethu esabekayo enzima. Ngifuna ukukhuluma ngempendulo zikaNkulunkulu kuzinto esizindla ngazo esizisabayo. uNkulunkulu ufuna ukukhuluma lathi empilweni zethu, kodwa namhla ngifuna ukuthi ngitsho ukuthi phakathi
phakathi kwezinto zonke ezilusizo, phakathi kwezinto zonke ezicacayo ezingaphathisa impilo yakho ngumthandazo. Engifuna ukuthi ngikubeke sobala ukuthi sithandaza njani, kukhuleke kanjani, kufike kanjani kuNkulunkulu. Yiziphi izinto ezingasiphathisa, esingazithwala njengomphako, sibeke phakathi kwesaka lethu lwezinto esingathi ngama-tools, izinto eziyizikhali zokuphathisa impilo yethu. Ungahamba ku-Ephesians, phakathi kwezikhali ezikhulunywa ezokukholwa, umthandazo uyawuthola. Singabopha ngebhanti lokukholwa, kodwa nxa umthandazo ungekho, izikhali zethu kazenelanga. Kumele sibe lakho ukukholwa, sibuye sibe lo mthandazo. Isahluko lesi ngiphinde ukufunda, ngitolika lapha ngoba ngifunde ngesingisi. Uthi yena kwasekuvulwa uphawu lwesikhombisa, kwaba nokuthula okwesikhathi esingaba yingxenye ye-hour, space of half an hour, 30 minutes. Ngabona ingilosi eziyisithupha, eziyisikhombisa zimi phambi kwaNkulunkulu. Kulezo ngilosi zemkeliswa ama-trumpet ayisikhombisa. Kutsho ukuthi ingilosi inye ngayinye yamkela uphondo lokushaya. Kwasekubuya enye ingilosi yema phambi kwe-altari, yayiphethe umganu wegolide owokuphathela impepha. Yasinikwa impepha enengi ukuba itshise leyo mpepha kanye nemithandazo yabangcwele. Yaphiwa impepha enengi ukuba itshise, inikele kanye lemithandazo yabo bonke abangcwele, inikele ku-altari legolide elaliphambi kwesihlalo sobukhosi bukaNkulunkulu. Intuthu yempepha yaphakama kanye lemithandazo yabangcwele yenyukela kuNkulunkulu isuka esandleni sengilosi. Kusenjalo-ke ingilosi le yathatha umganu wempepha, yagcwalisa amalahle asuka ku-altari, yaphonsela emhlabeni umganu wempepha. Kwezwakala amazwi, kwezwakala imisindo, sangathi yikuduma kwezulu, kwabonakala imibane, kwasekusiba nokuzamazama komhlaba. Ngifundile leli bala, ngifuna ukuliphinda, ngizaliphinda sekusekucineni. Engifuna ukubeka sobala lapha ukuthi kulomganu wempepha engifuna ukukuchasisela khona yikuthi kule ngilosi eziyisikhombisa ezimi phambi kwaNkulunkulu, ziphambi kwe-altari, nxa zimi ziyaqhutshelwa zonke inye ngayinye uphondo lokushaya. Bese kuphiwa enye ingilosi eyayiphethe umganu wempepha, emganu wokunikela impepha. Impepho le enikelwayo le inikelwa inukelela mnandi, i-incense iyaziwa iyingxenye yezinto ezaziphathekile ethabanekelini, emihlatshelweni, eminikelweni. I-incense le yayimele inikelwe zonke izikhathi, imele into okuthiwa yi-intercession, ukumelwa, ukuphathiswa nguNkulunkulu ngokuthi kube lo mmeli osikhulumelayo. So impepha le yiyo esikhulumelayo phambi kwesihlalo sobukhosi, iyasikhulumela, imele lokho okokuthi sikhulunyelwe, simelwe, sengathi liloya, sengathi ligqwetha. Impepha le yenza ukuthi kube nephunga elimnandi esihlalweni sobukhosi phakathi kwempilo engcolileyo yabantu, impilo zethu ezinyanyekayo ezinjengamaraburabu, impilo zethu ezingamukelekanga kuNkulunkulu. Kule mpepha okuthiwa kayinikele kanye lemithandazo yethu ukuze kwamukeleke. Ngifuna ukuthi indaba le ngiyiveze kuhle, ngifuna sihambe sonke siyofunda iBhayibheli ku-Exodus. Exodus savula ichapter 30, singakhangela amavesi amalutshwana between verse 1 kusiya ku-10, angizikwafunda wonke. Bese sikhangela amavesi amalutshwana between verse 34 kusiya ku-38. Ngizakhangela iziqembu engizaziqakathekisa ukuze sizwisise.
Exodus. We-Exodus isakhiwo ngu-30 asifundeni sonke masinyazanyana. Sengifika khona sakhiwo ngu-30 amavesi esizawafunda nguvesi sifuna ukuqalisa kuvesi 1 bese siseqa kancinyane siye ku-34. Nxa ufunda kuvesi 1 kuthiwa make an altar of acacia wood for burning incense. It is to be a square, a cubit long and a cubit wide, and 2 cubits high. Its horns of 1 piece with it. Yenza i-altari ngesigodo se-acacia, i-altari lokuchisela impepha, bese kunikwa ukuthi libe likhulu kanganani. Bese kuthiwa kumele lenziwe libe lempondo leli altari ezegolide elipheleleyo of pure gold. Nguvesi 3. Nxa usifika kuvesi 3 kuthiwa kalakhele lifakele legolide. Uvesi 4 alibe nama ring indandatho, libe nama ring awegolide lelo altar. Ngidlule lapho ulenzele insika ama poles awesigodo se-acacia leli i-altar. Ubusilibeka phakathi kwethabanekeli leli altar. Put the altar in front of the curtain. Phakathi ulibeke ngaphambi kweveli leli eliphakathi eliveli lapho okulomchokocho wesivumelwano, where there is the ark of the testimony. Umchokocho wesivumelwano, okulomchokocho wesivumelwano. Likwazi umchokocho wesivumelwano yikho okwakubekwa khona imithetho elithumi. Ngifuna uvezela obala umchokocho wesivumelwano ugcina imithetho elithumi. Imithetho elithumi yiyo esiyisebenzisa uPaul athi iyisibuko. Imithetho elithumi yiyo emangalayo nxa sonile. Ngeke ngakhuluma ngendaba yesono. Kuyini isono? Isono singukweqiwa komthetho. Ungahamba kuJohane angibuyeli khona namhla. Isono sikweqiwa komthetho. So nxa kufakwa phakathi ngale duze leveli, phambi kweveli lethempeli, kufakwa umchokocho wesivumelwano ume ngale. Ngapha ubesubeka ke i-altari le-incense. I-altari le-incense elimele imithandazo, elimele ukuhamba lemithandazo abangcwele kusiyancengelwa izono zabo ukuze zithethelelwe. Kumele kubekwe i-incense ezakuba liphunga elimnandi, ixotsha iphunga elingamkelekanga elokubola kwezono ze. Izono zenu zimele ukubola, zimele ukufa, zimele ukonakala, zimele ukulahlwa, zimele into yonke engamkelekanga kuNkulunkulu. So kuthiwa kubekwe ngapha kule altar, kule ark of the covenant, the ark of the testament. I-ark le umchokocho wesivumelwano, umchokocho okuhlala imithetho elithumi. Kumele ukuthi ibekwe i-altari le eyempepha, ibekwe iqondane, ibe seduze ngapha kweveli, ukwenzela ukuthi nxa kunikelwa imihlatshelo le, kunikelwa i-incense le, iphunga elimnandi, ngoba ku-altari leli kwakulesihlalo sikaNkulunkulu esasigonjolozelwe ngamakherubhi. Nxa kunikelwa impepha le, bazalwane abathandekayo, impepha nxa iphakama, intuthu yempepha iphakama, iphakame isiya phaka esihlalweni sikaNkulunkulu, okulemlayo khona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni, ngoba kwakule langabi lomlilo okuthiwa i-Shekinah glory, ilangabi lena umlidlwana owawumele uNkulunkulu, i-Shekinah ayimele inkazimulo yakhe. So nxa kuphakama impepha le iseqela ngale, yayiseqela kuye isiyafikela kuleyo sihlalo sikaNkulunkulu lapho okulomchokocho wesivumelwano, okulemthetho elithumi. Ngapha kulomthetho elithumi echo izono zethu, efakaza ngezono zethu, emangalela, esimangalela, esizagwetshwa ngayo. Ngapha kule altari lomthandazo lokusincengela
kule mpepha okumele ichiswe ukuyasifikela kuye uNkulunkulu, ukuyasifikela ngapha imithetho ikhona, ngapha kulesihlalo sokubusa esokuthonisisa, ngapha imchokotsho lo wempepha ngapha. Nxa kuqhubeka kusiya ngale imithandazo yamukeleke. Ngifuna ukukhuluma lawe, ngiyazi ukuthi isifundo lesi singaba nzima kancane, kodwa sibambe ukuthi kumele kuthi ngapha kube lemithandazo yokuzincengela. Kasanelisa ukukhuleka kuhle, yikho kumele kubekwe impepha le eza kuhlanganiswa ixubane lemithandazo yethu. Asingeke sizimele kuNkulunkulu singaladombo, singalammeli, singelaye oza sikhulumela. Ngifuna ukuveza kahle bazalwane abathandekayo ukuthi kumele kube lo muntu oza sikhulumela. iBhayibheli sithe siqala kuSambulo isathu 1 ngakhuluma ngoJesu njengompristi, umpristi omkhulu oyasincengela kuBaba. Nguye oyenza lokho akuthiwa yi-intercession, ukuyasincengela, ukuyasimela njengeloya, njengegqwetha elikhulu elisincengela ukuthi hayi bamukele Nkosi ngoba igazi lami libanele, sekunomhlatshelo ngoba izono zabo sezihlawulelwe ngegazi. Nxa thina sikhuleka sicela uJesu ukuthi kasimele, uJesu abesesimela izono zethu bese zithethelelwa. Ngifuna ukuthi okakade sithi khwimilile kancane ngibuyele futhi kuSambulo isathu 8 kule ngilosi ezisikhombisa eziphiwa ama trumpet, eziphiwa uphondo lokushaya. Nxa kuthiwa ziyaphiwa ngoba kayisiso simemezelo sengilosi, yisimemezelo sikaNkulunkulu, kumele simenyezelwe yilesi zingilosi. So yikho kumele ziphiwe lokho okumemezela, okusebenza ukuthi kumenyezelwe, ngoba inkulumo ezakuphuma, lezimemezelo ezakuphuma ngezikaBaba, isimemezelo esiphuma ngesikaNkulunkulu somandla. So ingilosi ziyaphiwa ke izimemezelo, trumpets, ukuzwakalisa, ukupublisha, ukusakaza, ukumemezela, ukutsho, ukukhuluma, ukuveza lokho okumele kwenzakale. So nxa sezimele ukuthi zimi ukuthi ziveze leyo nto, yikho lisizwa esithi yena, ngiphinde ngifunde uthi ngabona kwavuleka uphawu lwesikhombisa, kwaba lokuthula okwesikhathi esingangengxenye yehola. Ukuthula lokhu kwakuyikwesabeka ukuthi kuyini osokumele kwenzeke xa kuvuleka uphawu lolu, ngoba impawu lezi sizabuyela kizo kuSambulo isathu 5. Angifunanga ukuqala khona ngoba ikho sizabuya sesizoyidobha kuhle futhi. KuSambulo isathu 5 kubonakala iwundlu elingathi lihlatshiwe limi phambi kwesihlalo sobukhosi, bese kuthiwa kulo gwalo olungavulekiyo, bese kukhanya iwundlu liyilo elenelisa ukuthi elemvumo lamandla okuthatha lolo gwalo esandleni sikaMdala. Nxa selithathe lolo gwalo, nguye olelungelo lokuvula lezo zimpawu, ama-seals, kuvule lezo zimpawu. Manje lapha ngeqengabomo kusiyavulwa uphawu lwesikhombisa. Uphawu lwesikhombisa nxa luvulwa kubonakala ukuthi indaba kayikapheli. Kumele kube izimemezelo phakathi kophawu lwesikhombisa, kumele kube izimemezelo eziyisikhombisa. Ingilosi yakuqala izamemezela, ingilosi yesibili izamemezela, zize zibe isikhombisa. Kodwa zingakamemezeli kwacelwa kwathutsha ingilosi ephethe umganu wempepha, ngoba izimemezelo lezi ziyesabeka. Kwaba lokuthula okomzuzwana, half an hour. Angizukuyichasisa namhla le indaba yokuthula half an hour, kodwa ngifuna ukukubeza ukuthi kungakamenyezelwa lezi zimemezelo kwesabeka okokuthi ingilosi kwathula ezulwini ingoma yendumiso, into engazakuyenzakala. There's never been a pause, akaze kube lokuma, akaze kube lokuvaleka komsindo wendumiso kaNkulunkulu ukuthi ungcwele uNkulunkulu usomandla owadala izulu lomhlaba lemithombo, oyenza konke ofanele, iwundlu lifanele kwenziwe zonke izinkonzo ezulwini, kuhlala kumnandi kule ngoma yendumiso lokukhonza kaNkulunkulu, kakula kuthula, kuhlala kumnandi. Kodwa kuthiwa ngaleso sikhathi kwathi kuvulwa uphawu lwesikhombisa, uphawu lokugcina, kwaba lokuthula okwengxenye ye-hour, kwesabeka, kwathuthumelisa ukuthi sekuzakwenzakalani.
ngenxa yokuthi babekhangele ukuthi kuyini osekusenzakala sebebuya yini ekhaya abantwana sekusindiswa yini imphefumulo yini sekusenzakalani zonke lezo zinto ngithe ngizaziletha kuzifundo ezilandelayo kodwa wakathesi ngifuna ubambisela lapha kwaba lokuthula ngenxa yokwesaba nokuthuthumela kwalokho kwakukhangelelwe ukuthi nxa sezitshaya lezi zimemezelo zimemezela zisithini lezi zingilosi ezimi phambi kamdala ngoba ezinye zonke zibone kusiya zisimile lezi zingilosi ukuthi zamukele lezo zimemezelo zathi sekusenzakalani. Everyone is expectant. Emhlabeni isikhangelele, ezulwini kukhangelele. Yonke indawo kwathi cwaka ngoba kumele kuthi cwaka. uNkulunkulu kabusise ingxenye yesifundo esesilandela. Nxa kwakuthe cwaka ezulwini kwathi cwaka ingilosi yasithutsha eqhakathekileyo yaphatha umganu wempepha yikho ntembu zalo othandekayo ngicela ukuthi ube lami lapha singakhuthali yaphatha umganu wempepha usindiso lwakho lubanjiwe kwaphana kule ingilosi ephethe umganu wempepha ngoba umthandazo wakho ukuthi wamukeleke ubanjiwe khona phana kule ingilosi ephethe umganu lo wegolide golden censer konke my salvation, your salvation, ukusindiswa kwami, ukusindiswa kwakho, impilo yami yonke iyeme ekuthini kuzakwenzakala kulo umganu wempepha. Ngifuna ukukhuluma lawe mzalwane othandekayo kuze lokhu kanye ukubambisise. Kumele ukuthi uziphathe ngendlela yokwazi ukuthi usindiso lwethu kalukalo yamangakithi we are saved by grace, sisindiswa ngomusa kweyeme kuNkulunkulu, kweyeme kuJesu, kweyeme kulo owaphiwa ilungelo lokuba ngummeli wethu, leyeme kulo owafela izono zethu, leyeme kulo owabuyayo wazosincengela osincengela kuNkulunkulu ethabanekelini elisezulwini. uJesu ungumncengeli wethu. Uthini ngiyilande ivesi engiyilandayo angisaqedisanga ku-Exodus kodwa wena sungayifunda uvesi ngu-34 useqa usiya ku-38. amavesi la akhuluma ngomganu wempepha lo esikhulume ngawo lokuthi ungcwele ufanele ukuthi uhlonitshwe kungabi lamuntu. Kuvesi ngu-38 whosoever makes it to enjoy its fragrance must be cut off from his people. Umuntu owenza umganu wempepha lo achise impepha ukukholisa ahlo ngempepha ukuzikholisela yena ukuthi ibe liphunga elimnandi. Ngamanye amazwi umuntu owamkelwa ukukhonzwa, owamkela ukuthi kukhulekwe kuye, ofuna ukuthi yena abe uNkulunkulu athathe indawo kaNkulunkulu kumele aqaqunywe alahle aqotshwe. Ngizayishiya lapha kwanamhla. Ngifuna ukuthi ngibuyele lapha engifuna ukuthi sifike khona. Vula lami kuRomans. Vula lami Romans chapter 8. Isatho 8 sika Roma kuqhakathekile engifuna ukubala kulesi sahluko. Romans chapter 8 ngoba ngikhuluma ngomthandazo namhla. Indaba yomthandazo ngifuna ukuqalisela lapha. Indaba yokukhuleka, indaba enzima. Ngifuna ukuqalisela kuvesi ngu-23. Uthi yena hathi lokho kuphela kodwa thina ngokwethu esinezithelo zokuqala zikamoya siyabubula ngaphakathi silindele lokho kwamukelwa njengamadodana ukuthi imizimba yethu isindiswe. Uvesi ngu-24 yiyo inqaba yevesi engiyifunayo ngoba kulokhu silethemba, ngoba kuleli themba sasindiswa. Kodwa ithemba elibonakalayo ayisilo themba. Ngubani othemba kulokhu avelese lakho? Kodwa uba sithemba kulokho esingakabi lakho siyakulindela ngokubekezela. We wait patiently. Asambeni. Ngalindlela ke efanayo umoya uyasincedisa ebuthakathakeni bethu. Kasikwazi okumele sikukhulekele. Kodwa umoya yena ngokwakhe uyasimela
uyaphathiseka. Uthi ngibale ngesikhiwo, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. Uthi yena umoya kaNkulunkulu nguye osimelayo. Ake ngibuyele futhi evesini yethu. Ngithe ngibala ku-Exodus, ngabuya lapha ngafunda uRevelation. Kukhanya ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusincedisa ukuthi sisindiswe. Zonke izikhathi uNkulunkulu uyasincedisa. Ngiyakwathi wena vele ukhathele, uyakwathi uyehluleka, uyakwathi umthandazo kwezinye insuku uyakufika kwamamathuba ohleka khona ukukhuleka, uyaguqa so uswela amabala ngoba izinto zinzima, uguqa wesabe lokubeka ibala. Kuthiwa khonokho okusenhlizweni yakho umoya uyakuzwisisa, uyakuthatha ayekutolika kuNkulunkulu ukuthi umntana wakho nangu uyaxolisa izono zakhe, umntana wakho nangu uyacela ukuthi uthethelelwe, umntana wakho nangu. So akumelanga wesabe. Yikho iverse isithi kuRomans Hebrews chapter 4, come boldly to the throne of grace and find grace. Woza nesibindi ehlalweni somusa uthole umusa esikhathini somusa. Ngifuna ukuthi ngiyigoqe masiyana, ngifele ngifuna ukukhuluma ngomthandazo, vele ngifuna sikhuleke. Indaba engikhuluma abadala lapha nansi indaba. Ngesikhathi lesi sesiphila kiso, uNkulunkulu uyabazi ukuthakathaka bethu. uNkulunkulu uyakwazi ukuswela kwethu. uNkulunkulu uyakwazi ukwesaba kwethu lokuthi siye kuye siyesaba ukuyaziveza ngoba sonile, and nxa sonile kasifanelanga ukuthi sibonakala phambi kobuso bakhe, ngoba ivesi yakho oyaziyo uRomans chapter 3 verse 23 ithi bonke bonile bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu, balenhloni ngoba isono loNkulunkulu kakuhambelani. Ngumehluko yimpumalanga lani bazalwane lentshonalanga, futhi umuntu onileyo angeke abonakale ephambi kaNkulunkulu, kasondeli kalalungelo, angabonakala uNkulunkulu angabonakala lo muntu wesono. Umuntu wesono uyafa. Ngenxa kwesaba kwethu uNkulunkulu wasesibekela uJesu ukuthi abe ngummeli wethu, inkosi lomsindisi wethu, ukuthi izono zethu sibike kuye, yena azithwale azise kuNkulunkulu. So indaba yempepha le imele imithandazo ehambayo ukuthi umoya engcwele uyayithwala. Yikho Jesu wathi angithi kulichiya lodwa, ngizalichiya lo mduduzi, ngizalichiya lo moya wengcwele. Nxa sikhuleka umoya wengcwele uyathwala imithandazo uyise ehlalweni sobukhosi kaNkulunkulu. uJesu asincengela khona, nxa izono zakho zibomvu kumbe zinjani, uthi woza sibonisane kusemanje, noma zibomvu njengegazi ngizasenza sibe mhlophe njengekhwa. uJesu uyakumemeza ukuthi vuma isono uthethelelwe, vuma isono usindiswe. Uphondo lungakakhali ngoba ingilosi ezichaya uphondo zamiswa ukuthi zilethe izimemezelo ukuze wena kungabonakali usindiswe, wamkeleke, uthethelelwe. Ngifuna kuyigoqa ngikhangele isambulo nansi amavesi etokuvala. Nxa usubala lapha kuthiwa ingilosile iyayinikela impepha, kwakumele inikele kuverse 4, inikele lemithandazo yabangcwele, yasinikela imithandazo yenyuka yaya esihlalweni sikaNkulunkulu, yaya kuNkulunkulu isuka esandleni salengilosi. Bonga ukuthi imithandazo yenyuka yaya kuNkulunkulu. Ngifuna kwazisa abazalwane abathandekayo njoba lilalele ukuthi sike sakhuluma ngendaba kaKhayini kwezinye insuku. uKhayini wathi esenza umhlatshelo wakhe kawuyanga ndawo, kodwa kaAbela wenyuka wamkeleka kuNkulunkulu. Yindaba engifuna liyizwisise lapha. Nxa kukhulunywa ngokwenyuka komthandazo yikumkhonza uNkulunkulu ngendlela afuna lavumela ukuthi umkhonze ngayo. Ungenza okaKhayini, umthandazo wakho wenyuki, awuhambi lempepha yommeli ngoba awamkelekanga kulowo kumelayo, kalivumelananga ukuthi lilethe umhlatshelo oqotho. So umhlatshelo nxa ungaqotho, ikukholwa nxa ungaqotho, izimvo zakho nxa zingaqotho, ukuvuma kwakho nxa ungaphelelanga, akula mthandazo wenyukayo. So kumele uvume izono ngokupheleleyo, uzimise kuNkulunkulu ngokulungileyo. Iqiniso lonke leBhayibheli olaziyo ulivume, ufise ukuliphila, usuphathiswa ngumoya kaNkulunkulu ukuliphila. Nxa usukhuleka kumthandazo wakho, umthandazo wakho uzakwenyuka uhambe lempepha uyemelwa, uthethelelwe, usindiswe. Sesibuya ke kuverse 5 okwesabeka khona. Kuthiwa ingilosi le iyayisenza umnikelo lo wempepha, yabonakala isenza into engajwayelekanga.
yathatha umganu wempepha, which is the first and the last time. Yawuthatha umganu wempepha yayacupha amalahle phakathi duze le-altari esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu. Amalahle, because you know uNkulunkulu kuthiwa ungumlilo ulilangabi elibhuqayo. He is a consuming fire. So lapho ahlala khona kungumlilo. Kuthiwa ingilosi yathatha ke amalahle ku-altari ngoba phambi kaNkulunkulu yafaka kumganu wempepha. Endaweni yokuthi kufakwe impepha eningi yajikela emhlabeni. Throughout of heaven, throughout lokhu bazama abathandekayo yi-warning ukuthi umusa uzavalwa, isikhathi sokusindiswa, isikhathi sokuvunywa kwezono, isikhathi sokuthethelelwa sizavalwa, isikhathi sokwamukelwa komthandazo sizavalwa. Kanti wena uzakhuleka nini? Umthandazo wakho uzakhuleka, you will pray at totally late. Isikhathi sesiphuzile, ungakhuleki late. Namhla ntambama vuma izono, namhla nxa ungizwa emini vuma izono, ekuseni vuma izono, uvuma izono. Nxa usizwa lenkonzo ngesikhathi senkonzo, vuma izono zakho uthethelelwe. Ungavuma ukulala lesono sayizolo, ungavuma ukutshona lesono sakuthange. Vuma izono zonke uthethelelwe ngoba uzathi ungavumanga ngonye usuku ingilosile ijikele umganu wempepha phandle kuthiwe kuphelile. Olensila kahlale elensila, olungileyo kahlale elungile. Ngifisa ukuthi sikhuleke ngoba namhla inkonzo le inkonzo yomthandazo. Ngiyilethe ukwenzela ukuthi sikhuleke izifundo lezi sizifunda ukuthi zisiphathise inkonzo yomthandazo. Ngicela ukuthi sikhuleke ndawonye, uNkulunkulu akubusise lami ngibusisa asicimeze. Baba wethu osezulwini, siyabonga ubuhle bakho. Sicela umusa wakho usethekelele. Sikhuleka ukuthi nxa ingilosi emele imithandazo yethu, nxa impepha isatshiswa, nxa uJesu esesendaweni yokusincengela, sengathi ungasamukela, yamukela ukuthandaza kwethu. Siyavuma iziphambeko zethu, siyavuma izono zethu, siyavuma ukwehluleka kwethu. Sicela Nkosi ukuthi wamukele ukuthi uJesu abe ngummeli wethu. Samukele ube ngummeli wethu, thina sikwamukela njengenkosi lomsindisi. Sifisa ukukuphilela, sicela ukuthi ube ngummeli wethu, ube liloya lethu, ube ligqwetha lethu, ukuthi imithetho le ekaNkulunkulu emelana lempilo zethu ngenxa ukuthi siyayiphambanisa, iyasehlula. Sicela usiphathise ukuthi sime ohlangothini oluhle lwemithetho yakho. Nxa sisehluleka sipha amandla okunqoba ngenxa ukuthi namhla usithethele, usifundise ukubekezela lokuma siqondile phambi kobuso bakho, ngoba sizakwahlulela ngale mithetho. Sicela Nkosi engathi singeke sathatha umhlatshelo wakho mahala siuchiphise, sephule umthetho ngabomo, sibusise sigcine okumele sikugcine. Amukela ukusimela kwakho, thina siyamukela Nkosi, udumo lwakho kaluhlale kunjalo. Senzele umusa, usisindise, usamukele, ube nathi mhla usulanda wezentando yakho, usamukele njengoba usimele kathesi esihlalweni sobukhosi. Sikhuleka ngokuthemba la ngokukholwa ukuthi uzasimela, usiphe ukunqoba ngoba igama lakho liphakeme. Sikhuleka egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Amen.